power to Ghana for, amania to Ghana for, ye dear rewo, ye tribe your door. Our woman ye di, apinisi ben ye di. Ya papa, Bishop, Prince Bennywood, our that Word Enlightenment Church, no, and they yanti asamode. Asamde ben yanti on Ninyonko Bishop, I have nana case sapon. I will post it say, oh, ya papa, na wokwe, a wine na bet to me a kasa, at your IGP at Yamaye, now watching none say, we free, papa a free. Na papa ya semi, papa ya boni din say we free me. Emra IGP ka kire ye say, onu de o policy every prophetic ministry and prophetic word be free obi ano. E de afa doom saying e de for man no onu say nipa no ne be dele o de ni be koto aban kukuom ana o de ni be manifesti aban amane o be kodina aban asende bia yina no because omo entertain any doom saying sa sofui ye papa bishop yi won no ba out no be ka say bishop also IGPA me catch you can never police the prophetic games of God. You can never police us. The Yankopo aka kire no enu ni ye beka oyi akukudo na emra okan asofo bi mu ebema prophecy akotete ne nyomanyo onu die onyamre gina bontika say papa Ghana nya wo dia unye onyankopon na akasa kire ye ba ye beka nya adwen enampa Ghana fo boje no so say asofo difo yi bishop CB ne pe ne omo ba mu ntie dia mamofo ana manfo beka ho but ombe yuo makomo mu aka omo adwen e de kire Ghana fo enne yante asem de enne ne nyonku brebo ana case support de beto social media e kire say free ya ya say ya ba adeja muani ye besan de ye besako ye ba wiase ye mfa hwe ba wiase wa beka na asem akira mansan wa be Bishop Bennywood aka nyame asem akira obia an oso hu se wa be ne die wasase so hu se anka wa beka na adwen dia nche IGP anka den ye be hu dia kai no wontwe bia ya resa wasa enkofo obo mpa ya momo ubetwe ni video bi kura all preach about the purpose of the gospel. No, chile say purpose of the gospel no enu man say o kan wadwen na wo ma wunua hu say ewiase de bone ye bone papa ye papa. You put the right to be the right, the wrong to be the wrong. Enya nya atwum na asofo ni mu bi ye den sebi eye wo man we mu no. Ye de Xposed yesu yes ebusuafo wa akọ ne ye ka say osofo ye papa onyame emfa okran ye den ensie yi onyankopon fa okresie Ghana for ni now we show a rest in peace and rest well, as we will say. Xposed for musumo fam commenting share say ne enwe hie papa yi onu na emra IGP to me kan adwen kire ye no onu so to me reply back say hey, no, we are working for God, we are not working for man. And then atwana nanom ewo ensie do okọ Abraham kokro oni Abraham dine sanka me yosofo a anametie na me hu ade a kametuma ka say I can see now they are dining. He's dining with God. I can see him flying. And that girl awewo and so sense ofri nyame na oye nyame adwumanti e be ka say yesi ebusiafo na yakọ onyame fa ne kra ensie ye aha Xposed yes and somebody by the bed at the bedroom. May his soul rest in perfect peace. Me me di dwumadi ana me di kase boy ebram me di the limo elikem kwame amena that's ende e be se shia. Bye bye. Ceci est un mystère. In Ephesians chapter 3 verse 9, Et dans Éphésiens chapitre 3 says, and to make all men see Éphésiens chapitre 3 verset 9, what is the fellowship of the mystery et de mettre en évidence de which from the beginning of the world, depuis le commencement du monde, have been hid in God, que cela a été caché, who created all things donc qui a tout créé by Jesus Christ. par Jésus-Christ. That's why I spoke to you about the fact that we are the breakthrough generation. Donc je vous ai prêché par le dire que nous sommes la génération qui And that we are the people que nous sommes le peuple
God is using que Dieu utilise to fulfill the purpose pour accomplir son He objectif. has for every family on earth. Donc l'objectif qu'il a pour chaque famille, So that on the day of judgment, donc pour que le jour du jugement, God will use us que Dieu va nous to utiliser represent donc our pour families, représenter nos familles. which will mean that Ce qui veut dire God que Dieu, did not lose anything. donc que Dieu n'a perdu rien. Because you need to understand the Bible says that Parce qu'il faut comprendre que la he Bible dit that has started a good thing que celui qui a commencé une bonne œuvre, will complete it. n'est-ce pas, va l'achever. So this creation, Dans cette création, which is going through challenges donc qui, n'est-ce pas, est confronté au and going through difficult et moments, est confronté au moment difficile, it will end in good plannings. ça va finir de la bonne manière. It will end in completion. Donc ça va finir de façon complète. It doesn't matter what you see today. Donc ça n'a pas aucune importance ce que tu God is in operation. Donc Dieu est en train de He travailler. is working. Il est en train de travailler. Sometimes you might not even see him. Donc parfois tu ne vas même pas le voir. Sometimes you might not hear. Parfois tu ne vas même pas en voir. But he is working. Mais il est en action. Like in the days of Esther, Donc comme au temps d'Esther, God was not mentioned, donc on n'avait pas mentionné. but he was behind the scenes. Il était, n'est-ce pas? I pray in the name of the Lord Jesus Donc je prie au nom du Seigneur that Jésus. God will be behind the scenes. Dieu sera In your life, dans ta he vie. will be fixing the broken life. Il va, n'est-ce pas? He will be fixing the broken business. Donc les activités. He will be fixing the broken finances. Il va arranger. He will be fixing the broken relationship. Il va arranger. He will be fixing the broken lives. Il va arranger. In the name of the Lord Jesus, God is involved. I want you to tell somebody, say, God is involved. Say, God is involved. You may not see him now. Donc peut-être que tu ne le You vois may not even sense him. peut-être que tu ne le sens même Keep pas. saying it. Mais continue à le dire. But when he is done, Mais quand il sera, you will testify tu vas rendre that he is the one. qu'il est celui-là. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. God is always in the business Donc Dieu est toujours en of train fixing things. d'arranger les choses. Oh, are you here with me? Est-ce que tu He's es always fixing Il things. est toujours en train That's why I believe C'est pour ça que je crois that God is fixing your life. que Dieu est en train In the d'arranger name of Jesus. au nom de Jésus. If you look at the verses of scriptures we read, Maintenant, si vous observez les passages que nous avons lus, all of them have something in common. maintenant tous ces passages ont quelque chose en commun. The word darkness Donc le mot ténèbres, seemed to appear. n'est-ce pas? Les ténèbres reviennent, Amen. n'est-ce pas? And we are talking about the purpose of the gospel. Et nous sommes en train de parler du but de l'évangile. The gospel most of the time is described as a good news. Maintenant, on décrit la plupart du temps la Bible comme la bonne nouvelle. Good news. La bonne nouvelle. You tell good news Donc tu racontes une bonne nouvelle, to people n'est-ce pas, aux gens who are experiencing. donc, qui traversent des moments difficiles. So good news is not for good people. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas pour les bonnes personnes. Good news is for bad people. Donc la bonne nouvelle, c'est pour les People mauvaises that are personnes. going through bad times. Donc les gens qui traversent des People moments that are going difficiles. through difficulty. Donc les gens qui ont des problèmes. And that is why this gospel Et c'est pour cela que cet évangile shouldn't let you remain who you are. ne doit pas te laisser là où tu es. If you receive the gospel, Donc si tu reçois you l'évangile, have received good news. si tu as reçu la Now, bonne when nouvelle, somebody is going through bad times maintenant quand quelqu'un traverse des and he receives good news, et reçoit une bonne nouvelle, you see in his face. donc tu peux voir sur son visage. Hallelujah. Alléluia. That's why you have to learn how to smile as a child of God. C'est pour ça que tu dois apprendre à sourire en tant You que don't let people look at your Il face ne faut pas que les gens regardent ton and visage. say, what is wrong with you? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hallelujah. Alléluia. Amen. Before you say, there's nothing wrong with you. Avant que tu ne dises que oh, il n'y a pas de No, problème. but your face shows that there's something wrong Mais with you. ton visage montre déjà qu'il y a un So problème. if you don't want people to be asking you what is wrong Donc with tu you, ne veux pas que les gens te then you should learn to smile all demandent. the time. Donc tu dois sourire à tout moment. And you will understand why you need to smile all the time. Mais tu vas comprendre pourquoi tu dois sourire à tout Because moment. we are in the nature of God. Parce que nous sommes dans la nature. And we have to operate like God. Et nous devons opérer comme Dieu. We have to let God be seen in us. Donc il faut que Dieu We have to let God reflect in our Nous lives. devons refléter Dieu dans nos vies. The gospel Donc l'évangile, is to change your condition. c'est pour changer ta situation. Is to change your life. C'est pour changer. If you receive the gospel, Donc si tu reçois your life will never remain the same. It must not
news. Oh, receive some good news. I am prophesying to you this morning that by the close of today, you will receive some good news. In Jesus' name. 2 Corinthians chapter 4 said, if our God Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasiewie na wo penchensin papa de abosom anadan a wotimo na senso to a enwunu enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam ne trofins abie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa emaw enunti fa wo mo number e wo screen no eso na ene wo mo endi eye kaso wonsa se wo madwuma so aninti no adansifo agye womo atum ne trofins ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda